Hi everyone, welcome back to our channel. Today I'm going to talk about something that is very important for you. I'm going to speak about how you can speak fluently when you are speaking with somebody. Now I'm going to explain about one expression. A hell of a thing happened to me. A hell of a thing happened to me. మనం ఊహించని సంఘటన మనకి ఎదురైనప్పుడు ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ యూజ్ చేస్తాం. First of all, I will explain the situation when we use this expression. Okay? For example, I'm a lecturer, so I went to my college yesterday. When I was going, I looked at my staff room. Okay, just I looked at my staff room. One of my colleagues was sitting on the bench. Then I entered the room. Just I tapped her on the shoulder. Tapped means ఇలా తట్టడం. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ఫ్రెండ్స్ కానీ లేకపోతే మన బాగా క్లోజ్ పీపుల్, రిలేటివ్స్, ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఇలా హే టిఫిన్ చేసావా, హే ఏం చేస్తున్నావు అని ఇలా తడుతూ ఉంటారు కదా, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ట్యాప్డ్. ఓకే, ఐ ట్యాప్డ్ హర్ ఆన్ ద షోల్డర్, ఇలా తట్టాను. సో దెన్ షీ లుక్డ్ ఎట్ మీ. యాజ్ సూన్ యాజ్ ఐ ట్యాప్డ్, షీ టర్న్డ్ హర్ head like this and she looked at me. Then I understood that she was not my friend. She was my principal. She talked to me, but I couldn't talk to her because I felt shy. So this kind of situation, when we describe to others, we use this expression. A hell of a thing happened to me. A hell of a thing happened to me yesterday. We use this kind of expression. Now I will explain one more situation. Now I am a boy. I went to my friend's home yesterday. Okay, so when I entered his room, he was sleeping. My friend was sleeping. So I took a glass of water and I splashed on his face. I splashed that water on his face. Then he woke up. He woke up and looked at my face. Then I understood that that was not my friend. That was my friend's mother. I felt shy. Okay, in this situation, when we talk about this kind of situations, or when we describe about this kind of situation, we use this expression. What's that expression? A hell of a thing happened to me yesterday. A hell of a thing happened to me yesterday. ఇలా సిచ్యువేషన్స్ ద్వారా మనం ఇంగ్లీష్ ఈజీగా నేర్చుకోవచ్చు. ఎప్పుడు నేను ఇంగ్లీష్ ఫ్రేజెస్ తీసుకొని తెలుగులో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేస్తుంటే మీకు ఆ సిచ్యువేషన్ ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలో అర్థం కాదు కదా, ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలో కూడా రాదు. సో ఇలాంటి వీడియోస్ నేను డైలీ అప్లోడ్ చేయడానికి అయితే ట్రై చేస్తాను. ఈ వీడియో నచ్చితే కనుక తప్పకుండా లైక్ చేయండి. అలాగే మీ అభిప్రాయాన్ని నాకు కమెంట్స్ రూపంలో షేర్ చేయండి. మీకు ఈ వీడియో నచ్చిందా లేకపోతే యూస్ఫుల్లా కాదా అని తెలియాలి అంటే మీకు కమెంట్స్ ద్వారా మాత్రమే తెలుస్తుంది. కాబట్టి తప్పకుండా కమెంట్ చేయండి, నా ఛానల్ని సపోర్ట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో.